വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. സർവകലാശാലകളിലെ ഗവർണറുടെ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന നീക്കവുമായി സർക്കാർ. ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഗവർണർക്ക് പകരം വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെ ഓരോ സർവകലാശാലകളിലും ചാൻസലർമാരാക്കാനാണ് തീരുമാനം. അടുത്ത മാസം ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ നീക്കത്തെ എതിർക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം. ഗവർണർ സർക്കാർ ബന്ധത്തിൽ അസാധാരണ അകൽച്ചയുണ്ടായതോടെയാണ് പുതിയ നീക്കത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായത്. ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കുന്നതിൽ നിയമ തടസ്സമില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം. സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളിൽ ഗവർണർ ചാൻസലറായിരിക്കുമെന്ന സർവകലാശാലാ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്. ഗവർണർക്ക് പകരം അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെ ചാൻസലർമാരാക്കും. പൊതു സ്വഭാവമുള്ള സർവകലാശാലകൾ ഒരു ചാൻസലറുടെ കീഴിലാകും. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഗവർണർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുന്നുവെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ന്യായീകരണം. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമസഭ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു മര്യാദയാണ്, ജനാധിപത്യപരമായ മര്യാദയാണ്, ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിറവേറ്റും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കേരള, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ, മഹാത്മാഗാന്ധി, സംസ്കൃതം എന്നീ സർവകലാശാലകളിൽ ഒരു ചാൻസലർക്ക് ചുമതല നൽകും. കുസാറ്റ്, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല എന്നിവയിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചുമതല. ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിലും ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയിലും പ്രത്യേകം ചാൻസലർമാർ. ഇതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത മാസം ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ബിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ബില്ലായി സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അനായാസം കഴിയും. പക്ഷേ അവിടം കൊണ്ടും പ്രശ്നം തീരില്ല. ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടണം. അതിനു പിന്നാലെ വലിയ നിയമ പോരാട്ടവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വി അരുൺ, ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. ഗവർണറെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്. സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാൻ ചാൻസലറെ നീക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമുണ്ടാക്കുമെന്നും പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഗവർണർ പറഞ്ഞ, ഗവർണർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത, ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ വാചകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഗവർണറെ മാറ്റാൻ, ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വിചിത്രമായ കാര്യം. മാത്രമല്ല, ഇത് മാറ്റി ഈ ഗവൺമെന്റിന് അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുത്താൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കും, രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കും. ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. അത് ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിധിക്ക് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് എടുത്തോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല. അത് ഗൌരവതരമായി കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത്, പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം, വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം. ആ തീരുമാനത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ഈ ഓർഡിനൻസ് ഞങ്ങൾ ഗവർണറുടെ അധികാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം നിയമനങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടത്താനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ചാൻസലറെ നിലവിലുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഈ ഉദ്യമം. ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടന നൽകിയ അവകാശങ്ങൾ മാത്രം അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹവും മനസ്സ് കാണിക്കണം. രണ്ടു കൂട്ടരും തിരുത്തണം. ഗവൺമെന്റ് ഈ നടപടി പിൻവലിക്കണം. ഗവർണറുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങണം. ഗവർണർക്ക് ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റുന്ന നടപടി ശക്തമായി ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റേണ്ടത്? അങ്ങനെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഗവർണർ മാറിയാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരുടെ കൈകളിലേക്ക് സർവകലാശാലയുടെ ഭരണം പൂർണ്ണമായി പോകാൻ പോകുന്നു. സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണം പൂർണ്ണമായും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും
മറ്റാർക്കും നീതി ലഭിക്കാത്ത നിലയിൽ സർവകലാശാല ഭരണം അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തി. നടപടി വിചിത്രമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് എം ടി രമേശ് പ്രതികരിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം വിചിത്രമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണല്ലോ ഇവർ എടുക്കുന്നത്. ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം മാറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഗവർണർ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് മാറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഴിമതിക്കും CPM-ന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും അഴിമതിക്ക് ഗവർണർ കൂട്ടുനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം വ്യക്തമാണ്. എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ ഇന്റൻഷൻ? സർക്കാരിന് സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയും കാണിക്കണം. സർവകലാശാല എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ അഴിമതിയുടെയും പ്രമുഖ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഗവർണറെ മാറ്റാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുകയാണ്. അത് അനിതര സാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവർണർ ഈ ഓർഡിനൻസ് ഒപ്പിടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടറിയാം. പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗവർണർക്ക് മന്ത്രിസഭ ഏത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയാലും അതിനെല്ലാം ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടുകൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു മന്ത്രിസഭ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നു, അത് ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ തിരിച്ചയച്ച് വീണ്ടും മന്ത്രിസഭ അതേ ഓർഡിനൻസ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഒപ്പിടണം. അതൊരു കീഴ്വഴക്കമാണ്, ഒരു പൊതു പ്രാക്ടീസാണ്. എന്ന് വെച്ച് അത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഏത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയാലും അതെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധവും നിയമമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഗവർണർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. ഗവർണറെ തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡറിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഒപ്പുവെക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഒരു നിയമത്തിനാണല്ലോ. ഇവര് മാത്രമല്ല നിയമം അറിയുന്നവര്. നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഗവർണറിന് ഒപ്പിടുമോ ഇല്ലയോ, മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നില്ല. എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നത്? അതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. മാറ്റുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജ്ഭവനെയും ഗവർണറെയും സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്ക് കുടപിടിക്കാൻ ഇവർ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഈ കാര്യമുണ്ട്. ഭരണഘടനാപരമായി ഗവർണർ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടണമെന്നും മറ്റൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ലോക്സഭാ മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ PDT ആചാരി പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്ക് ആ ഓർഡിനൻസ് സൈൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം മന്ത്രിസഭ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗവർണർ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഗവർണർക്ക് മറ്റൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു നിയമ നടപടിയാണത് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു അർജൻസി സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണം. അത് മാത്രമേ നോക്കിയാൽ മതി. ഗവർണർക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മന്ത്രിസഭ അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോ ചെയ്യത്തില്ല എന്നൊരാൾ ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? എപ്പോഴും അസംബ്ലിക്ക് അധികാരമുള്ള ഒരു കാര്യത്തില് അസംബ്ലിക്ക് ഏത് സമയത്തും നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംബ്ലിയുടെ അതേ അധികാരം തന്നെയാണ് ഗവർണർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ, ഒരു ഓർഡിനൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോഴ് ഈ കാര്യത്തിലും അത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു, ഗവർണർ അതിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കേസുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമില്ല. കാരണം ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി P. രാജീവ്. ഇതിന് ഗവർണറുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശകൾ ആദ്യം അംഗീകരിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ്. ഈ തീരുമാനവും അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് P. രാജീവ് പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗവർണറെ ഞങ്ങൾ തൊടുന്നത് ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചല്ലല്ലോ, അത് ഭരണഘടനയെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിയമസഭയ്ക്ക് യാതൊരു അധികാരവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൂഞ്ചി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഈ ശുപാർശ, ആ ശുപാർശയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം നൽകിയത് UDF ഗവൺമെന്റാ. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഗവർണർ ഒഴിവാക്കണമെന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർ പിന്തുണച്ചൊന്നാണ്. അപ്പൊ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത്. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല VCയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിസാ തോമസിന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് രാജ്ഭവൻ.
ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും DGPക്കും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കുമാണ് രാജ്ഭവൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. KTU-VCയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം. VCയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സിസ തോമസിനെതിരെ ഉയർന്നത്. RSS ശാഖ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളെ വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി KPCC പ്രസിഡന്റ് K. സുധാകരൻ. എടക്കാട്, തോട്ടട, കീഴ്ന്ന മേഖലയിൽ RSS ശാഖ തകർക്കാൻ CPM ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശാഖയിലേക്ക് ആളെ അയച്ച് സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. RSSനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ MVR അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലായിരുന്നു സുധാകരന്റെ വിവാദ പരാമർശം. ഞാൻ സംഘടനാ KSUവിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരിക്കുന്ന കാലം എന്റെ എടക്കാട് അസംബ്ലിയിലെ കീഴുന്ന തോട്ടട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ RSSന്റെ ശാഖ കൊണ്ടുവന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആ ശാഖ അടിച്ചു പൊളിക്കാനും തകർക്കാനും CPM ശ്രമിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ശാഖ നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത ചുറ്റുപാട് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായപ്പോൾ ആളെ അയച്ച് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ശാഖയോടും ശാഖയുടെ ലക്ഷ്യത്തോടും RSSനോടും ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഒരു ജനാധിപത്യ അവകാശം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മൗലിക അവകാശം തകർക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിക്ക് ഗുണകരമല്ല എന്ന തോന്നലാണ് എന്നെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും RSSന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല, സഹകരിച്ചിട്ടില്ല, പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ പൗരന്റെയും ജന്മാവകാശമാണ്. ആ ജന്മാവകാശം നിലനിർത്തണം. അത് ഈ നാടിന്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പോറലേർക്കാതെ, മതേതരത്വത്തിന് പോറലേർക്കാതെ നടത്തുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനത്തെയും നമുക്ക് സഹായിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് എന്നെ, ശരിയോ തെറ്റോ എന്നതൊക്കെ വിവാദമാവാം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് അന്നത്തെ ഒരു അവിടെയാണ് ഞാൻ MVR നോക്കിക്കാണുന്നത്. പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമാകുമ്പോൾ പ്രസ്താവന ആലോചിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് K. സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. BJP ബന്ധമായി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. CPMന്റെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കാത്തിടത്തും താൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് K. സുധാകരൻ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. വിവാദപരമായ ഒരു പ്രസ്താവന വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ KPCC അധ്യക്ഷൻ K. സുധാകരൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. RSS ശാഖയ്ക്ക് ആളെ അയച്ച് പിന്തുണ കൊടുത്തു, സുരക്ഷിതത്വം കൊടുത്തു എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. ഇത് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനമുള്ള രാജ്യത്ത് സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ RSS പോകില്ലേ? ഞങ്ങളൊക്കെ ശാഖയിൽ പോകില്ലേ? ഞങ്ങളൊന്നും പോയില്ലല്ലോ, ഇന്നുവരെയും പോയില്ലല്ലോ. ക്ഷണനമില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കൊണ്ടല്ലേ. BJP ആണ് പ്രധാന ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആളെ അയച്ച് ശാഖ നടത്താൻ പിന്തുണ കൊടുത്തു എന്നതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലം, ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം. എന്റെ പരിസരത്ത് RSSന്റെ ശാഖ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു വികാരം, ജനാധിപത്യപരമായി അവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നിടത്തും CPMന്റെ ഗുണ്ടാശത്തിനുമെതിരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു വികാരം, ആ വികാരത്തിന് അവരെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ. രാഷ്ട്രീയമായാണ് അവരെ എതിർക്കേണ്ടത്, ശാരീരികമായിട്ടല്ല. അതാണ് എന്റെ. പക്ഷേ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന സാധ്യതയില്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചാനലുകളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, മാധ്യമങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും K. സുധാകരൻ BJPയിലേക്ക് പോകും, മദ്രാസിലേക്ക് എത്തിയെന്നൊക്കെ CPMകാർ ഇങ്ങനെ തുടരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മദ്രാസിൽ തന്നെ പോകാത്തത് 4 കൊല്ലമായി മദ്രാസ് പോയിട്ട്. ഇതുവരെ മദ്രാസിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ആരോപണത്തിന് ഇതൊരു ആയുധം പകരുന്നതായി ഒരു ആയുധവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തക്കനുസരിച്ചിരിക്കും അത് അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന്. നിങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ആ പ്രചരണത്തെ ഞാൻ അതിജീവിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം, എന്താണ് ഏതാണ് എന്ന്. K. സുധാകരനെ അറിയാത്ത രാജ്യത്തെ മലയാളികൾ ഒരാളുമില്ല. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം അറിയാം, എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ശൈലി അറിയാം, എന്നെ അറിയാം, എൻ്റെ മനസ്സും അറിയുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം മുൻനിർത്തി ആശയപരമായുള്ളൊരു സംവാദമാണ് വേണ്ടത് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ K. സുധാകരൻ പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ കായികപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നതിൽ അല്ല കാര്യം എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത്, ന്യൂസ് 18 കണ്ണൂർ. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വാർത്തകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് 18 യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം.
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. കത്തിപ്പടർന്ന് കത്ത് വിവാദം. കത്ത് വിവാദത്തിൽ മേയറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച് മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ നഗരസഭാങ്കണത്തിൽ കടന്നു. പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും വാക്കേറ്റവുമുണ്ടായി. നഗരസഭാ ആസ്ഥാനത്ത് UDF കൌൺസിലർമാരുടെ ധർണ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഈ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ മേയർക്ക് നന്ദി പറയാം. അവർ ഈ കത്തെഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളും പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങളും ഇന്ന് ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ 10,000 താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ അവരെ പിൻവലിച്ച് ഈ പിൻവാതിലൂടെ നിയമിച്ച ആളുകളെ മുഴുവൻ പിൻവലിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിയമനം നടത്താൻ തയ്യാറാകണം. ഈ നിയമനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം. മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങളാണ്. കത്ത് വിവാദത്തിലെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം തിരുത്തി KPCC പ്രസിഡന്റ് K സുധാകരൻ. തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, രാജിവെക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയം UDF-ൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു. രാജിവെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തും. രാജിവെക്കണ്ട എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജിവെക്കണ്ട എന്ന് ചുരുങ്ങിയത് മാപ്പെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അത് പാർട്ടി ആലോചിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വാർത്തകൾ ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് 18 യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമസ്കാരം. ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റുകയെന്ന ഒരു അസാധാരണ നടപടിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബോൾ ഗവർണറുടെ കോർട്ടിലാണ്. എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരിന്റെ ഈ ഓർഡിനൻസിനോട് സ്വീകരിക്കുക? എന്തായാലും അതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം തരേണ്ടത് ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ന്യൂസ് 18നോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനായി ചേർന്നു. വെൽക്കം സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. For the last couple of hours, you are talking with media. You had your lunch? I normally don't have lunch. Okay. Okay, it is for the, in the history of Kerala, it is a extraordinary ordinance has been approved by the government of Kerala. By the? Government of Kerala. Okay. How do you? I have no reaction. They have all freedom to propose anything they like. But anything and everything they wish can become law only if it is in consonance with the Constitution,
constitutional conventions. Simply because they wish something, it cannot become law. And now the ball is in your court. And what will be your decision? If the measure has been framed and their intention is to target me, if I come to that conclusion, then I would not like to be judge in my own cause. Okay. If I come to that conclusion, I'm not saying that. I have not even seen it, so I do not know what conclusion I come to. But if I come to that conclusion, that I won't like to be judge in my own cause, I shall refer the matter to Honorable President of India. Okay. It is blatantly, everybody knows that. Everybody knows that the government, especially Chief Minister Pinarayi Vijayan, is blatantly speaking against the office of the governor. Then, sorry? Pinarayi Vijayan itself, the Chief Minister itself, blatantly speaking and criticizing against the governor and the Raj Bhavan. It's not question of speaking against the governor. Basically, they are all focused on having the freedom to appoint the relatives of the CPM leadership in various posts of the universities. And if you try to stop it, you have stayed the decision, then they will start speaking against you, because they are running a government. They feel that it is not for people. They feel that this government is for the cadre. Government of the cadre and for the cadre. They have forgotten the basic thing, that a government which is elected by vote, that consists the representatives who are elected, and it works for all the people. Now, the situation is such that young men and women of Kerala, they have become so desperate now, have lost hope. They feel that all positions, employment opportunities are only for the cadre, right from university to municipal corporation. They are reserved for the cadre. So they go out to other states looking for jobs. They go to foreign countries looking for jobs. It is very good that they have this, they can think of going away from home. There is nothing wrong with it. But when you lose hope in your own state, then it becomes problematic. As per the constitution, the governor is the head of the state, Yes. and all the government activities are headed by the chief minister. But right now, unfortunately, both these teams has directly fight between each No, other. there is no fight. The only thing is, they have said, for instance, Chief Minister said that I am trying to run a parallel administration. I said, give one instance, and I will quit the job. He has not come out with even one instance. I can give you 10 instances. I am interested with the task of running the universities. I am the appointing authority. I can take disciplinary action against them. This responsibility rests with the Chancellor. They have been interfering every day in the university affairs. So there is no fight. The only thing is, learn to respect your limits. There is certain maryada, certain Lakshman Rekha. And the very fact that all over the country, governors were appointed to be chancellors of the university, basically this was to protect the universities from interference by the executive and protect the autonomy of the university, protect the dignity of the intellect. Because government, though if they start behaving in the same manner as they behave with others, with the university professors, with the academic community, then it will be a setback. Therefore, everywhere in the world, not just in India, this concept of autonomy of the university, respect for the autonomy,
respect for the dignity of intellect is there. And that is the reason why the control was given to governor by virtue of his office. Ex officio became chancellor, and powers were given to the chancellor to run the universities. You have several times told that the government has crossed the limits and boundaries. Is there any incidences rather than these particular universities the government is interfering? No. The only thing which comes under me is universities, where I have the direct responsibility. Here there are one instance after another instance. Everywhere they want to interfere. I do not. The rest of the administration is their duty. Can they give one instance where I tried to interfere? But in university they want to interfere. In fact, it was like, I do not know how to describe it. In every university, one syndicate member was nominated by the chief minister, and vice chancellor had to take instructions from him. That is how universities were being run. Now after this judgment of the Honorable Supreme Court, a new hope has been kindled. That because judgment has said that the state government has no role in the appointment of the vice chancellor. I was clear in my mind, but everybody was not clear in their mind. Now Honorable Court has made it clear. The state government has no role in the appointment of the vice chancellor. And every selection of process will be in accordance with the regulations of UGC. You can't violate the UGC regulations. So now people, those who have seen this judgment, studied the judgment, they are becoming, a new hope has been kindled in the hearts of the people that possibly some good can happen to the universities. Okay. What may be the intention of the government? Pure and simple. Pure and simple. That is to use universities as employment avenue for their relatives and their cadre. Like, not only universities, everywhere, even municipal corporation, everywhere. Jobs are only for the cadre. When you are abdicating from the chair of the chancellor, then how the things will go in a neutral manner? Then? It's not a question of me. Even I was feeling helpless. But now judgment of the Honorable Supreme Court has come. Now you can, I can take a stand and say firmly no to anything which is inconsistent with the UGC regulations. And UGC regulations have been framed in a manner so that autonomy of the universities can be protected. As per the constitutional norms, you are the head of the universities till now. Then this particular thing has led to a situation. Actually, there was a basic thing you should keep in mind. This is not the constitutional arrangement. All over the world, this convention developed as a respect for the university's autonomy. People, this was a voluntary thing, where the governments, in advanced countries like UK, USA and Europe, they decided that government will keep itself away from educational institutions. Because if the universities are under the control of the government, then academics cannot flourish in a bureaucratic manner. So let there be freedom. Let them decide their own affairs. You go to some of these countries, if a minister needs any consultation with an expert of a subject who is professor in any university, they never summon him to his office. The minister drives to the house of the professor
That is the concept world over. India had even a stronger legacy because the teachers here were the only people who can tell truth to the ruling kings and stop them from doing something. So that is a tradition, a convention developed over a long period of time. And in order to protect the autonomy, in order to protect the universities from interference by the executive, this was not provided in the constitution, but a convention developed that governor shall be the chancellor of the university. It is not just in Kerala. Every state, it is the same arrangement. Yes. Even though the things are going on smoothly in universities, there is brain drain existing in Kerala, especially in Kerala. Yes. When the things coming like this, that means the stagnancy is happening right now. Then the parents, teachers, and the students, everybody is concerned about these things. Then how can you reduce the only by cutting down the nepotism and favoritism which is happening, which is the rule today. I already told you that the young people, men, women, they are losing hope. After 12, 10 plus 2, they go outside Kerala because they feel that here every opportunity is reserved for the cadre of CP. Therefore they go, and not only in the universities, in other areas also. So this is truth. And I won't say brain drain, because most of them are in India going to other institutions. But what worries me is that they have lost hope that they can get jobs in their own state in accordance with their own academic record. So they leave out, go outside. This loss of hope worries me more than other things. Sitaram Yechury responded that even though Arif Muhammad Khan is the governor of Kerala, most of the times he is spending his time in UP. How will you respond to that? These people have the, I am ready to give you my travel plan and see how many times I have gone to UP. I am going all over the country. On 12th, I will reach Delhi. 13th, I am in Dehradun. 14th, I am in Patna. 15th, I am in Delhi. 16th, I am in Bhubaneswar. 17th, I am in Bhubaneswar. He has no idea because he is not invited by any university or any academic groups. He thinks that others are also roaming like him. He has no idea. See, look at my travel plan. Hardly any visit to UP. I am going all over India. Yes, UP also. I had gone about 2 months back for the program of Hindi Sansthan in Kanpur. I went to Lucknow for some academic program. The left cyber camps are propagating that the governor had to kneel before Pinarayi Vijayan. Had to? Kneel before? Let them. How it affects me, what they are propagating. If by spreading falsehood, they feel happy and comfortable, I don't want to disturb that happiness. You will not become provoked anymore? No, not at all. Not at all. Only sometimes, not provoked, but to speak in a language which they understand. That becomes necessary. Little tough language, because they understand that language only. Okay. Otherwise not. Provoked, no. Okay. Opposition leader V.D. Sadishan is against the ordinance of the government. But
he is telling that there is a drama in between the Raj Bhavan and the government of Kerala. Whenever I hear such things, then I am reminded of a remark by former Chief Minister of Punjab. We had a very senior man, Chaudhary Hoshiar Singh. That was my first term in Parliament. And he was a very senior member, but he had become very fond of me and used to appreciate my speech in Parliament. So one day we were sitting in Central Hall. And there was some discussion. He said that one day he was accompanying Sardar Pratap Singh Cairo, the Chief Minister, in his car. And it was after dark, after sun had set. Then one rabbit came before the car and was hit by the car and died. So Pratap Singh Cairo asked Chaudhary Hoshiar Singh, he said, why this rabbit died? Chaudhary Sahab said, how do I know? He came before the car. He said, no, there is great wisdom in it. You must learn this lesson. The rabbit could not decide whether I go this side or that side. And therefore he was killed. He would not have been hit by the car if any side he would have gone to. So I am reminded of that story whenever I hear such things. Only that much? That much. Okay. Other thing, there is a rumor spreading that your plan is to lead the government, to make the government in a stagnancy and to call for the president's rule in Kerala. Is there any? My only intention, my only purpose is that government start behaving and respecting the law and the constitution and give equal protection and ensure equality before law to all the people of Kerala and not indulge in favoritism and nepotism. On November 15th. On November 15th, this upcoming 15th, the LDF is planning for a protest. It will, I think there is 1 lakh Kerala. They are claiming. Yes. No. What I'm telling is, do you seek the help of any forces from the state? Not at all. Not at all. If I were here in Trivandrum that day, I would have gone to, I would have asked them to invite me to address the protesters so that I can place my side before them. What is the problem? Why I should ask for anything? They are holding out threats. I am repeatedly saying that you have made a wrong assessment about me. You tell me where you want me to come. I am ready to suffer the dire consequences. Anytime. And I will not seek any assistance. Is there any personal grudge between? Absolutely none. The only thing is, for them it is a matter of their personal interests are being hurt. Universities were the soft targets where they could plant those whom they wanted to favor. Now that thing is slipping away from them. That is why they are feeling so uncomfortable. There is absolutely nothing personal. And what more can I say? I have said, give one instance of my intervention anywhere, interference anywhere. Universities are my responsibility. You are interfering in this. But rest is your rest. Give one instance and I will resign. They have not been able to. Okay. But they are telling that you are interfering in all the matters. Give one instance, something, show something. Mere statement will not do. You will have to produce some evidence. I am producing evidence, written evidence, where you have interfered in the universities. You give some evidence. Give. I am asking about a single person
that is there any grudge between the Governor Arif Mohammed Khan and the Chief Minister of Kerala? I do not know about him. As far as I am concerned, I have no grudge or bias against anybody. But I can't speak about the Chief Minister. But the responses made by the two parties felt the common people... No. I am only responding to their irresponsible behavior. I have not initiated this. It was he who said he does not know who I am. I made inquiries and found out who he is and shared it with you. It is he who said that he will have to face dire consequences. I am ready to face, and I have asked them, let me know which place I should come, where they will demonstrate their power so that I face dire consequences. I have not threatened anybody. They have threatened me repeatedly. Even today, I believe some minister has made very nasty statement. Okay. Will you take any decisions to take action against them? Not until the early signs of collapse of constitutional machinery have started manifesting themselves. But unless the total collapse happens, I will not do anything. Whether you are getting adequate support from the central government for taking these crucial decisions? These questions are not discussed. I have to uphold the law, and everybody in this country is bound by the law. Okay. I have a duty to perform. Okay. And one last question. What is your next plan? My next plan is nothing. Continuation, extension of the same thing. Universities have to be protected. Their autonomy has to be protected. They have to be liberated and protected from executive interference. This nepotism and favoritism in which some of these vice chancellors who feel obliged to the government for their reappointment, this must come to a stop. That is all. So there is no new plan. And if it leads to a head-to-head fight between the... What head-to-head fight? What head-to-head fight can be there? I have already told you, because here you are not fully prepared. I have already told you, early signs of the collapse of the constitutional machinery have started manifesting themselves. But you can't act on the basis of early signs. Unless the machinery collapses completely, I'm not going to act. Okay. Thank you for joining with us. Thank you. Spending your valuable time with us. Thank you.